Buddha was most practical. Bhagavan Ramana said, "This world represents a dream." Sri Ramakrishna said, "This world is but a play of God or a leela." Sri Shankara called this world Maya. However, Buddha said, "Why are you concerned whether this world is a dream or untrue? Try to reform yourselves. What will you gain if you call this world a dream?" He is Buddha who has transcended his thinking or reasoning faculty. Buddha implies the Supreme Self. Even if you look at Buddha as a person, he is highly civilized and cultured. We look upon Buddha as an individual. But no personality exists there. Only the viewer perceives the personality, but no individual life exists. It is all universal life. To describe Buddha in a single sentence, he was universal and the most excellent sage in the world. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. त्याग मूर्ति तू शांत चित्त तू योग रूप संसारी, दया प्रेमान मानवतेचे प्रतीक तुझी ईश्वरी. सिद्ध मूर्ती सिद्धार्थ गौतम सकलांचा स्वामी. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Sa 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 ni re 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 re. सारे मग पम नम मग रे सा नी रे सा, सारे मग पम नम मग रे सा नी रे सा. तव रूपाने ईश्वरी देणगी लाभलिया जगताला, जग कल्याणा कारण ठरला गौतम या विश्वाला. तव रूपाने ईश्वरी देणगी लाभलिया जगताला, जग कल्याणा कारण ठरला गौतम या विश्वाला. अत्याचारी बलशाली नमिले पवित्र पुण्य विहारी, तथागताने मार्ग दाविला मोक्षाचा संसारी. बुद्ध धर्म जगताला प्रेरक बुद्ध चितारणहारी. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. तू दयावंत प्रतिसत्य स्वरूप परमार्थाचा तू प्रतीक, ममतेचा वात्सल्याचा भंडार जणू तू धनिक. तू दयावंत प्रतिसत्य स्वरूप परमार्थाचा तू प्रतीक, ममतेचा वात्सल्याचा भंडार जणू तू धनिक. तू सर्वश्रेष्ठ बुद्धीचे प्रतीक सिद्धार्थ गौतम स्वामी. ज्ञान योगी तू ध्यान मूर्ती परमात्मा अंतर्यामी.
राजपाट सोडून झाले तव शिष्य कैकराजन